வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I'm extremely pleased to be in the midst of galaxy of eminent surgeons, Dr. Palnivel, Dr. Ravichandran, of course Dr. Mohammed Rela, who was present yesterday on the occasion of HPB Con 2018. The state of Tamil Nadu is set to become a medical hub of India, owing to a number of proactive measures taken by visionary leader, by our Honorable Madam Puratchitalavi Amma. State of Tamil Nadu has become medical hub of India. In this context, this conference assumes greater significance. Liver and biliary and other surgeries are complicated and high-end surgeries. You all aware very well. These surgeries were accessible only in rich and mighty. But now Honorable our former Chief Minister Puratchitalavi Amma, considering the plight of the poor, dedicated a fully equipped state-of-art operation theatre in Stanley Medical College Hospital exclusively for liver transplant. Further, MOU was reached with the Global Hospital with Dr. Mohammed Rela team. Within the short span of time, 25 liver surgeries have been performed with 100% success. First time in a government sector. And proudly saying 100% success rate in Stanley Medical College Hospital in liver transplantation. The government of Stanley Hospital at Chennai is synonymous with surgical gastroenterology and liver transplant. The Institute of Surgical Gastroenterology and Liver Transplant, Government Stanley Hospital, Chennai is the most renowned surgical gastroenterology hepatobiliary center in the country, which provides best care of poor and needy patients for the last 3 decades. The institute has also been training the postgraduates in the field of surgical gastroenterology, hepatobiliary surgery and liver transplant. I am sure that this conference will definitely help to share the experience and knowledge in the field of laparoscopic and open live surgery, hepatobiliary and pancreatic surgery to benefit surgical gastroenterologists and hepatobiliary surgeon across the nation, not only from our state, across the nation. I heard that 400 registration have been registered here. Again, this will go a long way in ultimately benefit the patient community. This workshop and live surgery show will not only benefit a surgical gastroenterologist and hepatobiliary surgeon, but also a general surgeon, medical gastroenterologist, radiologist and postgraduates. The highlights of the conference include step-by-step surgical demonstration of liver and pancreatic surgeries, tips and tricks of complex procedure, master videos and quiz, etc. Apart from the scheme of under the state budget, you know very well that our Honorable Chief Minister, that now we had a MOE with Japanese government that JICA, Japan International Cooperation Agency, their funding to Tamil Nadu health sector 1,634 crores. It is to strengthening the medical college hospitals and 17 district headquarters hospitals. Not only that, apart from Tamil Nadu government state fund, now recently we got sanction from World Bank, that is nearly 2,864 crore. It is in the preliminary stage. Our Honorable former Chief Minister Puratchitalavi Amma usually said you should not compare our health system with neighboring states. You don't compare our state with neighboring states. You should compare with well-developed nation. Our state-of-art facility in all the departments should be on par with well-developed nation. That is our vision. I think that Government Stanley Hospital achieved this, our Honorable Madam's dream. என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை பாராட்டுக்களை டாக்டர் ரவிச்சந்திரன் அவர்களுக்கு நான் அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். நம்முடைய மெடிக்கல் காலேஜ் இஸ் நாட் ஓன்லி teaching the MBBS students or PG students. The live surgery show or international conference, paper submission, research activities and transplant surgeries, இவையெல்லாம் நம்முடைய அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பெயரையும் பெருமையும் சிறப்பையும் தரும். அந்த வகையில் ஸ்டான்லி மருத்துவக் கல்லூரி recently, for kind information to all the PGs or delegates who all present here, recently we have done a bilateral hands transplant from cadaveric donor, first in government sector. Now after 3 months patient is doing very well. அதே போல நம்முடைய இங்கே டாக்டர் ஐ ஷுட் அப்ரிஷியேட் டாக்டர் பழனிவேல். ஏன்னா
இருக்கிற ரொம்ப பிஸியஸ்ட் பர்சன் ஐ ஹவ் சீன். He is a very good friend of mine from nearly some 18 years. நம் டாக்டர் முகமது ரெலா போன்றவர்கள், டாக்டர் பழனிவேல் போன்றவர்கள், நம்முடைய இங்கே வருகின்றிருக்கக்கூடிய அனில் அகர்வால் போன்றவர்கள், இங்கே வருகின்றிருக்கக்கூடிய டாக்டர் ரமேஷ், எல்லாரையுமே தெரியும். என்னுடைய கேஜே சிங், ரத்னசுவாமி, டாக்டர் கண்ணன் அவர்கள், அதே போல் மனோகரன், நாகநாத் பாபு அவர்கள், ராஜேந்திரன், முத்துகிருஷ்ணன், டாக்டர் ஆனந்த், அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுகளை, வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஷேரிங் ஆஃப் நாலேஜ். நம்முடைய அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் நம்ம ஒரு நோயாளிகளுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அற்புதமான நம்ம சிகிச்சை அளிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், இப்போ டாக்டர் பழனிவேல் டெக்னிக்லாம் இன்டர்நேஷ்னலி அப்ரிஷியேட்டட். ஐ நோ வெரி வெல். அவருடைய கான்ஃபரன்ஸ், இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸ்லாம் நான் கோயம்புத்தூரில் அட்டன் பண்ணிக்கிறேன். அவருடைய டெக்னிக், நம்ம பழனிவேல் டெக்னிக்னு வேர்ல்டு வைடு வந்து இட் இஸ் அக்செப்டட். ஸோ பீயிங் ஏ ஸ்டான்லி அலுமினி, அல்லது அதே போல் டாக்டர் முகமது ரெலா பீயிங் ஏ ஸ்டான்லி அலுமினி, இங்கே வருகின்றக்கூடிய மூத்த நம்முடைய ப்ரொஃபஸர்ஸ் ரிட்டையர்ட் ஆகிருந்தா கூட இன்றைக்கு இங்கே நம்முடைய இந்த துறையில் பணியாற்றி இன்றைக்கு மிக ஒரு சிறப்பான நிலையில் இருக்கக்கூடிய அவர்கள்லாம் இன்றைக்கு நம்முடைய கவர்மெண்ட் செக்டருக்கு பல்வேறு விதமான அவர்கள் சேவைகளை எல்லாம் செய்வதற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள். அந்த வகையில் தான் நம்முடைய ஹேட் எம்ஓஇ வித் டாக்டர் முகமது ரெலா. இன்னைக்கு டாக்டர் பழனிவேல் அவங்க சன்னில் டாக்டர் செந்தில் லைவ் சர்ஜரி அந்த சைட் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ என்னுடைய இந்த நல்ல முயற்சிக்கு டீன் அவர்களுக்கும், ஆர்எம் அவர்களுக்கும், நம்முடைய வைஸ் பிரின்சிபல் மேடம், அதே போல நம்முடைய டாக்டர் ரவிச்சந்திரனுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை என்பது உங்களுக்கு தெரியும். பொதுவாக மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை டீல் வித் புவர் பேஷண்ட்ஸ். அது மட்டுமல்ல, அதையும் தாண்டி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மகத்தான சாதனையை படைக்க முடியும் என்பதை நிரூபணம் செய்திருக்கக்கூடிய துறை நம்முடைய ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் சர்ஜிக்கல் கேஸ்ட்ரோஎன்டராலஜி. பர்டிகுலர்லி டாக்டர் ரவிச்சந்திரன் அவர்கள் ஒரு டெடிக்கேட்டடா, கமிட்டடா இந்த துறையை வந்து ஒரு மிக உயர்ந்தமான இடைக்கு அரசுக்கு பெருமை சேர்க்கக்கூடிய பணியை அவர் மிக நிறைவாக செய்து கொண்டிருக்கிறார். என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை, பாராட்டுகளை டாக்டர் ரவிச்சந்திரன் அவர்களுக்கு அன்புறுத்தலை. மை ஹோல் ஹார்ட்டட் அப்ரிசியேஷன் டு த டாக்டர் ரவிச்சந்திரன். Particularly in this field, I am really proud that Stanley is achieving a lot in transplant surgeries. 100% சர்வைவல் ரேட்ன்றது ஒரு சாதாரண விஷயம் அல்ல. உங்களுக்கு தெரியும், இந்த கார்பரேட் செக்டரில் கூட எவ்வளோ இஷ்யூ இருந்தால் கூட நம்முடைய அரசு மருத்துவமனையில் நம்ம 100% சர்வைவல் ரேட் கொடுக்குறோம். புவர் நீடி பர்சனுக்கு, அதாவது டெய்லி வேஜஸ் கூலி பேஷண்ட்ஸ் ஆர் getting organ transplant without not even a single piece, which as said by Dr. Palnivel. அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கு நம்முடைய மகத்தான சேவை நம்முடைய ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் கிடைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை, பாராட்டுகளை மீண்டும் தெரிவித்துக் கொண்டு, அடுத்த முறை நீங்கள் இன்னும் தொடர்ந்து இது போன்ற எல்லா துறையும், நாட் ஓன்லி சர்ஜிக்கல் கேஸ்ட்ரோஎன்டராலஜி, ஐ ஆஸ்க் டீன் டாக்டர் பொன்னம்பலம் should organize all the departments, should present the paper, should conduct the live surgery show, should conduct the conference. So definitely then only our Stanley Medical College will go to greater heights. Already we are in the good heights, definitely it will go to greater heights. My wholehearted appreciation to the organizing team. உடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு, பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு உடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன். அந்த ட்ரிக்ஸ் போன்றவற்றை எல்லாம் எல்லோரும் பயன்படுத்தக்க வகையில் ஒரு 2 நாள் கருத்தரங்கு நடைபெற்றுகிறது. அது ரொம்ப மிக சிறப்பாக நடைபெற்று மூத்த மருத்துவர்கள், இந்த ஸ்டான்லி மருத்துவமனையிலிருந்து இன்றைக்கு புகழ்பெற்ற மருத்துவராக இருக்கக்கூடிய இங்கே நம்ம டாக்டர் முகமது ரெலா அவர்கள், டாக்டர் ஜெம் பழனிவேல் அவர்கள், அதே போல டாக்டர் அனில் போன்றவர்கள்லாம் இதில் பங்கேற்றவர்கள். டாக்டர் ரவிச்சந்திரன் சர்ஜிக்கல் கேஸ்ட்ரோஎன்டராலஜி டைரக்டர் வந்து இந்த நிகழ்ச்சி மிக சிறப்பாக ஒருங்கிணைத்தார். தொடர்ந்து இது போல வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்.